Так, ребят, всем еще раз привет. Сегодня постримим Шерлока, новое 23-го года. Вот, это ремейк старый, который 2008 года. Надо чуть потише, наверное, ее сделать. Что-нибудь вот так хотя бы, я думаю. Бакер-стрит. Че, русский будет, не русский? Что у нас тут? Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Так, надо намутить звук. Получается. Неохота мне играть.
Короче, голоса мы не найдем, я так полагаю. Давайте английской тогда будем играть. Ага. Блять, сейчас. Хочу FPS. А, блять, от этого же можно. Короче, башку мне зачем-то. Заебись, закрыл нахуй. Миш, все хуйня, давай по новой. Блять, еще и уши садятся. Ёбаный ты в рот, блять. Его казино нахуй. Какой, блять, ёбнутый. Максимально. Сейчас, ребята, давайте пока загружайте, пойду покурю, еще приду.
Все, я подрубил наушники. Блять, в какой-то программе. Блять, в какой хуй его знает. Блять, в этом в МСАе можно. Как там? Секундочку, ребят, секунду.
Вперед башку. Так, ну все, давайте, блядь, начнем наконец-то. Так, ну графон здесь изменили, сделали хороший, изменили персонажев. Та, по-моему, была русская. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good Another service. letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Хорошо, Настя, хорошо. Это ремейк старый 2008 года, которая. Вот. Local gossip. Она вышла 23-го. И я думаю, ну надо ее это немножко перехануть. Я старую играл. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to Настюх, wipe ты its редактируй, что там, after громко, не the громко. discovery this morning I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick,
Who? No, no, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Я, короче, играл, получается... Игру можно погромче. Все, базар. Я, короче, играл в, получается, в предпоследнюю, вот до этого, которая выходила. Ебать, там такая концовка. Я в натуре аж расплакался, блядь. Ебать, это, сука, настолько эмоционально, блядь, что это ёбнись просто. Охуенно, мне прям зашла пиздец. Ты, чтобы убрался нахуй здесь, пока я хожу, понял? Голова, блядь. Костюм из всех Шерлоков, я понял. Японский наряд, ну точно не старая шляпа. Вот этот самый мой любимый наряд был. Шляпу надо обязательно надевать, да, я так полагаю. Без очков. Ого, вот это по-нашему. Это мы одобряем. Ну, точно не Пушкин. Бля, что прорисовка волос такая шляпная, господи. Можно было по-человечески сделать? Ладно, не будем пугать народ. Просто должно быть такое. Шляпу мы надели, все. Ну, голова. Байкер-стрит. Музыка такая, мне уже плакать хочется, если честно. Потому что, блядь. Так, не, сюда мы не будем перемещаться. У нас что вообще по заданиям, ну-ка? А, нет, сюда попало. В мусорном баке. В мусорном баке чего? Давай покопаемся. Cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Пинаю его. Да, блядь, швыряюсь. Get the strand. Get your copy of the strand here. Да не плачь ты, все нормально будет. Мне тоже грустно. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Я... Да, меня тоже, брат, не поверишь. Так, а это вообще... Это похоже на дом, Нет, наверное. Это не его дом. Хотя очень похоже, кстати.
Карта здесь такая, конечно, себе. Немножко неудобная. Ну, перелази, блядь, голова. How about Опа. that local fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Опа. What does it say? What does it say? Что там написано? What does it say? Так прочитай, блядь. Пьяный? What does it say? No seams or torn fabric on this doll. Likely one-legged by design. Одноногая. Нормально. Добро пожаловать на охоту. Кукол. Так. Это здесь. Хорошо. Подсказочка нам есть. Мы туда сходим чуть попозже. A bad joke. Детские сны. To not risk leaving this matter ignored, don't you think? Хорошо, хорошо. Почему мы тут лазаем? Ты мне, блядь, не скажешь, а? Голова. Это понятно. Вот. Магазин за углом. Так, а зачем мне поместье? Я не знаю. Давайте магазин за углом, наверное, я думаю. Так, магазин за углом. Не этот. Не этот. За каким, блядь, углом? А, ну мы недолго прошли. Это вот это место, я понял. Твою мать, я сейчас начну рычать. Че, ментовка? Вот. Или вот. А, вот сюда. Я на перерыве. Да мне похуй. Так, на перерыве. Why go through all this scheming to murder you? A spine stuck to the newspaper is hardly lethal. Что, блядь, предлагает мне подождать его? Сказал, да? Зачем гадишь, сволочь? Так, здесь появился магазин. Ну давай мы тогда, раз магазин появился, там нам недоступна локация. Давай сюда пробежимся пока. Жалко, а чё на карте не помечается? Где я вообще лазю, брожу, ёпта. Что за игра? Немножко попонятнее. Давайте играть будем. Будет замечательно. Hello there. What's your name? Lily, I know, not Lily. original. The weather is Конечно. dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall.
Угу. Looks like a factory to me. Фабрика. Я понял, наверное, о чем идет речь. О какой фабрике? Wonder what could get the gears inside moving. A small minecart. Endearing, if disturbing. Looks like putting something in the slot may get the gears inside to move. A model of a homely room and fireplace. Угу. Может, глаза обшиты кое-чем? A model of a homely room and fireplace. Chimney bears a peculiar form, like it's meant to have something put inside. Children's clothes, judging by the size. Padlocks have names etched onto them. Anne, Tom, Charles. Том Чарльз. 3 ключа. Вечный клуб на крыше. Еще один поиск сокровищ. Сколько? Всех кукол, я понял. Еще кукла. 3 замка. What a grim view. Кукла. Значит, 3 куклы, скорее всего. Одна у нас уже имеется, да? Надо найти еще 2. И тогда из ноги на ее груди буква А. Ну-ка. Подвинься. Чарльз, Том, А. Вот. А это верхний, скорее всего, замок. Так. Это где мы сейчас, да? Мне нужно где-то... Где какой-то памятник. И вдоль реки. Памятник вдоль реки. Хорошо. Сейчас, прикинь, ебать, подходишь оттуда, блядь. Шрек, нахуй. Somebody once told me the world is gonna roll me. Закрыто, я понял. Я понял. Киш-киш-киш-киш. Не кричи.
Так, там мы были. Сюда не пройти. Я понял. Ладно. В принципе, мы пробежали все. Угу. Так, 2 дерева. Где-то должна стоять это... Блять. Типа, ладно, 2 дерева. Сюда. A miner with a sooty face, at least in doll form. What's this? Это площадь. Дом. Это буква Т, по-моему, была, да? Даже буква Т была. Томас. Ладно. Ладно. Перерыв, блять. Пьяный, блять, какой перерыв? Блять, время видел? Блять, наебать пора. Это хата моя, да? Да. А! Падал, блядь, с высоты с какой. Блядь, что ты плачешь? Пиздец. Вот это дом, наверное, нарисован, я так думаю. Где-то в этой окрестности должна валяться кукла. Сюда. Это Том, да, я так полагаю? Seems to be for me. Одна воротина за ней где-то. Так это мы отгадали. Вдоль где-то реки, я так полагаю. Около забора за углом. Так, мы нашли 3 куклы, да, получается? Вот это мы нашли. Вот здесь мы не нашли. Вот это мы нашли. А что еще там мы нашли? Вот это мы нашли. Вот это и вот это мы нашли.
А, и одну еще мы нашли. Где-то. Это, наверное... Вот. Ну да, вот это мы ее нашли. Найти где-то надо одну открытую воротину. Вот здесь. А, это он мне показывает, куда надо, наверное. Мне надо сюда, получается, да? Угу. Ну-ка, ключик мне. Отлично. Блять, а я, оказывается, не совсем тупой. Ну так, к слову. Так, мы должны это забрать вообще-то, друг. Том. Так, люблю, блядь, свой склад ума. Так, куда этого пиздюка, блядь, поставить? Anne. Charles. Мэри, Чарльз и Том. Кто такая Мэри? Tom, Charles, Anne, and Mary. А, вот Мэри, я Last понял. doll seems recently made. Олег, брат, здорово, здорово, от души, родной. Ординация — это причина смерти, потери крови из-за травмы ноги. Там причина смерти — отравления. Могом. Тяжелые ожоги. Not sure I like the treasure hunt's ending. Could we really have saved her, Holmes? No. Solving this crime is beyond my reach. It is society who must work on sparing children from death by hard labor. Блять, спасти бы ее на самом деле так-то. Почему нет?
Ну ладно. Это только мне могла, блядь, такая идея, блядь, прийти в голову. Ну же ёбнись, блядь. Сука. Блядь. Ай, блядь. Ебать, просто ДБД головного мозга, блядь, остановись, нахуй, прошу, блядь. Ебать, на натуре, ну пиздец, на голову, блядь, просто исполняем, нахуй. Так, ладно. Лех, смотри, что исполняем, Лех. Это Шерлок Холмс, это, к твоему сведению, брат. Сука. Это Валя, блядь. Посмотри видос. Сука. Блядь. Да какой перерыв, блядь, открывай, ебать, я сколько, блядь, буду стоять под дверью, блядь. Ебешь ты башку мне, нахуй, ну-ка. Ебет башку мне, сука. Ну, все верно. Hit the strand. Get your copy of the strand here. Ох, пиздёныш, Sorry, ну-ка иди Mr. сюда. Holmes, I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Any breaking news today? The dock accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir.
You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Cool, now I can take the day off. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Так, сейчас курнем, ребят.
Так, все, я здесь. Дашка, привет. Спасибо, спасибо большое. И выходы, и тебе тоже выходных хороших. God of War? Так мы прошли, брат, сегодня God of War. Ну все, привет, закину тебе. Спасибо, Лех, спасибо, родной. Я хочу изменить или что, или нельзя изменить все уже, да? Ну ладно. From that Mr. Holmes murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows Get it's the part of the Strand. game. Get your copy of the Strand here. Ну пойдем сходим к этой голове, блядь. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Не показательно, ладно. Как бы лук. Ну нихуя. Какую гору? Понял, брат. Хорошо, на заметочку возьму. Напиши в ВК мне, пожалуйста, скинь, ладно, брат? То, бля, проебу. Трудоголик, жертва шантажа. Мне кажется, жертва, наверное, шантажа. Mr. Barnes, a word.
Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book, just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. The ladder is broken, recently, judging by the freshness of the wood. А, Зив, ёптать, брат, у меня есть эта игра, да-да, я играл в нее, брат. Если ты про Зив, то Barnes has я always been a little играл. odd, but this is uncharacteristic even for him. I could hardly imagine anything more macabre. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Даня, здорово, брат, здорово. The finest view London has to offer. Не, братка, все в порядке. Играем, работаем. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. Бля, кстати, у меня была такая идея. Ну, можно, почему нет? Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Familiar spine. This is what I found in my dustbin. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Tickle your fancy, Mr. Holmes. Тяжелый фильм, ездил на него в кино. Так, сейчас, ладно. Давай понаблюдаем.
Готова двигаться дальше, все еще горюет. Даш, я просто это сосредоточен. Ну, она какая-то такая себе, да, блядь. Хуй просышь. Ну, то, что она чтет умершего мужа, это шляпа. Ладно, это ни о чем не говорит. Избегать здесь контакта или отвлекается. Сменила обувь по прибытию. Для красоты или для сокрытия. Носит макияж. Наверное, для сокрытия. Наверное, все еще, блядь. Она, ебать, под спайсом, нахуй. Ну, еще под спайсом. Мелкий пиздюк лучше был, да ну хуй его знает. Какая-то она такая, блядь. Давай, наверное, все еще горюет, я думаю. Пусть будет так. Mr. Holmes? Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh no. I loved him more than anything, of course, but that was some time ago now. Life goes on. A lesson we all learn, one way or another. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. I don't know anything about this, sorry. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. I don't know anything about this, sorry. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't. Да, можно постримить. Мне зашла игра, прикольная. Я играл, брат. I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. I don't know anything about Ну вот за this, это она не знает по-любому. Вот. Б, может про эту историю спросить, про девочку что-нибудь знает? Не знает, я понял, ладно. Но про это она тоже, наверное, ничего не знает. Я понял.
Короче, она нихуя не знает, я понял. Про это она тоже не знает. Просто имеет... Вот это тоже не знает. А, нихуя. Вот, а это знает, ебать. Пиздец, голова, блядь. I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Ну тут, короче, я понял. Залупа нахуй. Так. Растение. Роза на продажу. Книга нет тоже. Сломанная лестница. Ебать, здесь нахуй вообще ничего-то. Ну ладно, я понял, рано сюда мы залезли по хую. Так, это мы все узнали, я понял. Ну-ка нахуй, иди сюда, пизденыш клеточный. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Вот, Андрей, смотри, я подкинул. Спасибо, Леха, брат, спасибо, блядь. Так. Она хочет, чтобы я тут ей что-то напиздоквасил. Ну-ка, подожди. Они, по-моему, ебать это. Ну, мне кажется. Ебут нахуй. Где-нибудь нахуй. Блять, вот они, по-моему... Ебать. Так что это нахуй. А, вот она, наверное, что от меня хочет-то, ебать-то в рот. Я понял. Нихуя не понял. Дрочево, блядь, ебать.
Брас ведет себя так странно. Почему он себя ведет так странно? Ёб твою, уберись, блять. Ебет башку мою нахуй зачем-то. Почему она все не убирается? Дрочит меня, ёб твою мать. Уберись. Ладно, давай попробуем следующее. Блять. Вот это maybe. Идет себя так странно, да? Это вот так. Вот. Все, блядь. Теперь мы разобрались, как работает эта технология, блядь. Сука. Ой, бля. Все, теперь я понял, блядь, за эту историю. Ну-ка. Иди сюда, нахуй. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Давай, мапы понял. Thank you. So at last, Давай, we Леха, брат, return от to the души matter спасибо at большое. paper. I'm investigating Красава, a что string of burglaries. заскочил. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. Дань, давай, от души, братка.
I have a subscription to every magazine and newspaper. Я in London. просто это, So че? you ought to be familiar with the concept В of любимую burying помойку the lead. играть? Давай, братка, удачных Oh, каток no, тебе. my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, yes, okay. Just give me the paper. Давай, братка, удачи тебе. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. Конечно, блядь, за твой счет, нахуй. Хули ты на пиздак хватил, потому что. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery. Сердца покатили. Кто это? Интересно, интересно. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Дашка там? Not much further now. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search.
You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Так, надо курить.
May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Tell me about Kim here. He's foreign, a Maori, all the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Is there any reason Kim here may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Да нахуй. Did Kim here make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. I take it this is the first time Kim here has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Вам сердечками опять. Кто это там? Так. Я чувствую себя здесь, блядь, знакомо. Я понял, кто это делает. В той части, короче, когда я играл, там был похожий, короче, особняк, получается. Прям вот в точь-в-точь, только расположение немножко другое. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Что там делаешь, Настюх? Ну, сюда я ничего не вложу, это понятно. Ну и больше здесь ничего нет. Бешено. А, вы в пивнушку играете, что ли? Вы, короче, там пьете, да? Опять без меня, блядь, не позвали. Ёбаный того хуй, блядь. A shoe print, roughly size 11,
with a worn-out soul. Дашке привет, передавай там от меня. Но она ко мне заходила, мы с ней здоровались, конечно. Сука, что с башкой? По-любому с башкой какая-то история. Голову ебет мне. Сюда нечего вкласть. Вы здесь сидите, короче, играете в пивную игру и слушайте. Я понял, ладно. Одобряем, такое одобряем. Блять, куда ткнуть-то надо, ебать того хуй. У меня глаза, может, пиздой обшиты или что, я не понимаю. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Да понял, что, братка, блядство начал. Хорошо, блядь, ладно. Я понял, ёптать, как это здесь работает. Вот что на меня, блядь. Прятался, пизденыш. Кого-то я понял. Он кого-то, сука, прятался. А это типа две версии пока какая есть. Я понял, базар, ладно. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Колесики, да. They seem fresh. Песок. Лицо? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Головой. Кто-то не ударился головой, кто-то макнул его сюда. Причем так неплохо. Я хочу сказать. A small navy spyglass. Сюда трубу. A scrap of hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Заебись, у них слуги спят, хоть бы, блядь,
Что-нибудь построил бы ей по-человечьи. Хуй, бомжи спят, блядь. Nose flute. Gurus, they're called. Спят, блядь, как бомжи, нахуй. Clothes made of Hessian. Is Sten really so miserly? No air coming through it. No air coming through it. Опа. Button chops. The remains of a meal. Квидич, нахуй. О, нет, ладно. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. The ashes are long since cold. Ладно. Спросить про одежду. Yes, I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahia's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Are you joking? Why would I know this? The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Угу. Я понял. Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? Так, ну надо, да. Останки жевательного табака.
монтажная труба. Жевательного табака. Тропинка, maybe. Или тропинка, или следы. Следы, наверное. Может быть. Сюда, видишь, ничего не подходит, так что пока в пролете. Надо замок осмотреть и вот надо это повозка или что это такое, тележка какая-нибудь. Вот, наверное, второе. Я думаю, что вот так. Скорее всего, вот эта ткань осталась. Это тащили, скорее всего. Я думаю, что это дело было так. Возможно, но маловероятно. Я думаю, что нет, наверное, там другое будет. Is this a Tanifa, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. Yes, Denwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Скорее всего, вот так. Отлично. This disappearance is intriguing, though. I cannot make head nor tail of it. This lock is quite unusual.
it appears that the key should be bent to the right. Why are you still here? Проще побегать так, посмотреть. Вот здесь вот должна быть одна картина, но надо найти... Ну, надо найти, что там. Просто только что. Так, ну этот дом мы весь лазили, да, по-моему? Там вдоль и поперек. Ватсон, уйди, пожалуйста. СПС. А почему же тогда здесь можно выбирать по две? Нет, вот остатки, труба можно выбрать. Угу. Сюда. Вот одежда. Ну, это тоже не то, может. Вот. Ой. Ладно. Куда ведет след? Ебал кто-нибудь, куда он ведет?
Надо за дом сходить, я думаю. If you find my man, I have a marvelous Понятно, whiskey with your name on пошел. it. Ты бесполезный. Надо сходить за дом, я думаю. С той стороны ворот надо обойти. Ну-ка, стоп. I'm really sorry, but I can't help you. Try asking someone else. Ну-ка, стоп, нахуй. Иди-ка нахуй сюда. Yeah, could you help me? I'm really sorry, but I can't help you. Try asking someone else. Сука. Are you able to help me? A lady doesn't know about such things. Help me, please. No, I don't know anything about that. Суки. Хотите мне вообще помогать? А это, блять, а где обычного офицера? Мне нужен костюм. Мне нужен костюм офицера. Это форма, блядь, морского офицера. Твою мать. May I ask you something? I'm really sorry, but I can't help you. Try asking someone else. Пойдем спросим вот у дворника. Are you able to help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Сука, мне кто-нибудь, блядь, не хочет ничего, блядь, сказать? Я сейчас начну ругаться. Oh, sir, I never heard of it. Угу. Could you help me? Ты хуй пиздодельный. But I can't help you. May I ask you something? I wish I could help you, but I don't know. Can I ask you a question? It's a shame, but I can't help you. Сука, пидоры бесполезные. Следствие зашло в тупик, блять. Туда надо как-то попасть, блять. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Ну что если я сложил неправильно, допустим? Ну не. Не было бы тогда ткани. Это правильно.
Я ща в натуре пойду въебу ему нахуй, он мне найдет ключ, блядь. Это, блядь, нет, это понятно. Угу. У нас было сент. А где у меня? Блять, как смотреть-то не помню. Где-то должно быть. Архивы. А где мне, блядь, найти? И мне нужен архив, я хочу посмотреть. Домой могу сметаться? Ну-ка нахуй пошли. Блять, вот архивы, вот тут, или вон там должны быть. Блять, ты чему не прибрался? Ну здесь должны быть архивы. Его нету, понял, ладно. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Ну-ка, пиздюк, иди сюда. Ты можешь мне помочь? Где-то есть какая-то связь. Или нет?
Следствие зашло в тупик. This dreary rain is making a miserable day even worse. Чухан ебаный. Пидор дал бы ключ, бляденыш. Где-то мы что-то, блядь, не досмотрели. Вот здесь мы были, ага. Мы были. Если вот так было дело. Так, кого-то же тащили. А что нет? Подожди, что если... Он ебанул. И сам упал. Вот так, если... Приятного прохождения всем. Спасибо большое, Машка, спасибо. Вот так, если это было. Он сидел, хавал. Что-то так. И все. Может так. Чел закинул хуйню, закрыл тряпкой. Здесь тогда нахуй никого не было, получается. Не, пиздешь. Вот так, наверное, это, блядь, должно было выглядеть. Это тоже похоже на правду. Но откуда лоскут? Лоскут у нас... A scrap of Hessian. Блять, ну здесь вот не подходит это. Здесь больше подойдет. Вот это. Его тащили и уебались.
Сука, вот ключ, блять, возьми его, сука. Ладно, пойдем курить, хорошо.
Так, Миш, все хуйня, давай по новой. Здесь, сука, ключ по-любому, с ним что-то связано. Я не могу его почему-то открепить. Гон ебаный какой-то. О, блядь. Братка, не знаю пока. А что такое? Так, отлично. Так, хорошо. По-моему, это какой-то левый тип, наверное, открывал, я так думаю. Нахуй. Вообще салам. Помидор, здорово, брат. Да. Решили так. Немножко поиграть. Не это значит, да? Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Да, все-таки я был прав первый раз. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimmy here went to sleep, Алина, спасибо большое. shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimmy here inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was КДК, ты был тут, когда я исполнял или нет? Kimmy here had the key in his shack. С этим спиритуриком не знаю пока. Что, надо поговорить с этим?
Чилдером, наверное, сходить. Как, что я исполнял тут в Шерлоке. Ссылка-то что, она не осталась, да? Или осталась? Есть. Вот я закрепил ссылку, чекни. You'd best have found something by now, gentlemen. I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest. Cut to the chase, Mr. Holmes. Брат, перейди по ссылке. Ты должен это, блядь, заценить. Это пиздец, блядь. Я даже до сюда добрался. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Captain, you are so addled by delusions of competency that you miss the blindingly obvious. Without the assistance of others, you are utterly incapable. Kimahir endured your nonsense far longer than I will. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Я сейчас научу тебя, блядь, краткости, ты хуй собачий, блядь. Ты пиздишь нахуй, да хуя больно. Почему скучаешь? По фазме? Ой, бля, Алина топит за фазму. Сейчас она начнет. Давайте фазму играть. Кто сказал фазма? Блять. КДК ошибся. Там не фазма. Эта игра такая новая. Называется, короче, Миазме. Хорошая игра, прикольная. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Блин. A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, Я не играю в фазму. the way it absorbs water, I'd Блин. say. Извини, конечно. Then we're in agreement. Well done. Wheels picked up grass along the way. Kimahir's cart, I gather.
Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Ну, не знаю, мне как-то она нет, не шибко, мне кажется. Ну, в общем, не сильно она мне зашла. Брать, нет, вот, блять, убрать это вот как отсюда? Посыпали сердца. Что же это может быть? Литра. Литра. Пиздец, короче, блядь, такой цирк, блядь, сейчас с Андрюхой там, блядь, столько всякой, блядь, хуйни понаписал. И вроде и прав, и тоже не прав, блядь. Это пиздец, нахуй. Просто, вот реально, вот детский сад, вот мне оно нахуй тоже не надо, блядь, понимаешь? Вот, блядь, я ему говорю, блядь, никто, блядь, здесь, блядь, и не прав, и не виновен, понимаете? Понимаешь, брат? Нет, блядь, вот теперь пусть теперь извиняются перед Дашкой, блядь, и перед, блядь, мной. Я говорю, в смысле, блядь, и никто не оскорбляется. Перед чем, блядь, сука, извиняться, блядь? Это человека, блядь, канал нахуй. Вот. Это пиздец, и он тут пишет, ебать, а наше, значит, наше мнение, блядь, не это, блядь, тоже не важно, ебать, это насколько там, блядь, мозг, блядь, ебать, вообще просто, нахуй, здоров с этой, блядь, компьютерными вот этими моментами, что, блядь, друг, оказывается, есть, блядь, да, через компьютер, блядь, это ебать, это пиздос. Просто пиздос, брат. Я вообще в ахуе, блядь, с таких моментов. Я говорю, блядь, никто, сука, здесь не виноват и не прав, блядь. Вот. Это канал Грина. Если сказал выходить, блядь, понятно, последний, значит, выходить, блядь. И отыгрывать потом из-за Сурвов, блядь. Вот. Но он там так базарит, пусть передашь извиняется. Чё говоришь, Лена? Это было очень познавательно, спасибо. В смысле, ёбаный в рот, блядь? Кто, сука, кто что-то плохого, блядь, говорил, блядь, на вас? Вы в натуре там исполняете или что, ебать? Понимаешь? Поэтому, брат, я не знаю, что будет завтра, блядь. Думаю, отойдет, блядь. Вот. Надо скифа давать тоже. Вот, если бы не он, блядь. Я говорю, блядь, ну да, дисциплина у человека хромает, но, блядь, у каждого тоже свои дела, да, базара нет. Он здесь проебался, мог предупредить. Но он на турик-то придет, блядь. Просто Грин, мы с Грином пообщались, блядь, что, да, подстраховались, что на всякий случай, что может быть такая хуйня, и не было вот этого блядства, блядь, чтобы он поставить тебя последним. Потому что вдруг, если реально Макс не придет, блядь, то, ну, пиздец, настроя, блядь. Вот. И чтобы не было вот этого вот списка, блядь, опять, да, ну, то есть, чтобы список шел как список. Мы зашли, отыграли, и все, поиграл бы за Манов. Все, какие, блядь, проблемы, нахуй. Все, спокойно можно, блядь, отыграть, нахуй. Нет, блядь. Ну, в общем, сами виноваты. Он там уже столько там такую петицию понаписал, блядь. Там такой, блядь, бред. И я вообще, блядь, даже не хочу, блядь, вспоминать, нахуй. Вот. Просто, ну, блядь, я им говорю, рамки есть рамки. Если сказал выходить, все. А сейчас сами виноваты, нахуй. Вот. Ну, в общем, вот как-то так, брат. Смотрю стрим.
Братка, я написал тебе в ДС, зайди, прочитай. Так, селитра, да, у нас, значит. Дело связано с селитрой. Да, вот здесь я... Так. Угу. Отлично. Восхитительно. Так, следы в саду пойдет, нет? Пойдет. Это связано как-то. Вот это нет, да? Почему? В чем все? Ой, непонятно, очень интересно. Типа... Примерные черты похитителя. Остатки табака. Остатки табака. Так понимаешь, брат, про это и идет речь, понимаешь? А у него своя какая-то там, блядь, свое какое-то мнение, понимаешь? По существу, блядь, все нормально. Отыграли сейчас, все. В итоге все. Башку, я говорю, это тоже человек, блядь. В итоге, блядь, что сейчас происходит, блядь? Вот. Там мозги ебут, там свои условия, блядь. Ну, пиздец, как человека, конечно, можно понять. Мой канал, нахуй, какого хуя, если играть, и то вам дал шанс и по из-за маны, и за сурва поиграть, блядь. Какие, блядь, проблемы, нахуй. Все, блядь, порядок, нахуй. Отыграли, все, дальше пошли по домам, нахуй. Ёбаный в рот. Тут сам здорово. Вот. А насчет то, что это, Андрюхе, блядь, надо тоже сказать, блядь, хули, пиши, общайтесь, я не знаю, сами там, блядь, в личке, блядь, о чем тем более там разговаривать, блядь. Ну, то, что, типа, извиняться, это, блядь, бред вообще, просто бред собачий, блядь, понимаете? Ну, то есть, блядь, сейчас и нету этих, и нюхачей, блядь, и нету, который насрал, блядь. Вот. Сейчас вот и был один момент, да, вот справедливость и подстраховка. То есть, если что, все, пришли, блядь, отыграли, все, блядь. Ну, то есть, блядь, все без этого, блядь. У человека канал, все, отследили эти моменты, блядь, да, там, ну, в плане там у кого-то получается, не получается, да, по времени, блядь, все, пришли, блядь, отыграли, блядь, по своему списку. Вот. Ну, короче, брат, завтра турик. В общем, да. Как завтра получится, получится, там за час свяжемся, блядь. Просто, ну, ситуация такая, блядь. Она и неприятная, и она вот и просто и ни о чем. Просто, и вот сами же, блядь, вот, ну, блядь, я хуй знает. Просто ни из-за чего просто проблема, блядь. Вот.
Ну, если там извиниться, ну, блядь. Так, что тут? Вот сам... А что случилось? Да ничего не случилось, братка. Все в порядке. Все нормально. Так. Не забивайте себе голову. Так. Да, все решаем, ёпта. Так, чё, на чем мы нахуй остановились? Ты похититель. А куда мне это нахуй? Вот это. Ну. Одежда. Матросовский узел. Нет, не так. Давай вот так. Подзорная труба и матросовский узел. Здесь нахуй все сейчас будет выбирать, никуда это девается, нихуя не понимаю, что это за, блядь, история игрушек, нахуй. Если они сейчас там начнут появляться, то мы гоняем их туда-сюда, что ли, блядь, появились. Что это, ебать? Ну-ка нахуй. Нет, нихуя не понимаю, как это работает. Для меня, блядь, это новая система, блядь. В старой вообще все было в разы проще. Да ну нахуй. А то, ебать, мы ж нихуя не поняли, ебать, в натуре, блядь. Морской узел и подзорная труба. Наверное, она была похищена ВДВшником, нахуй. Я ебу рот того, блядь. Спасибо, ебать, папаша, за подсказку мне, нахуй. Такси, нахуй. Так, надо к этому клоуну вернуться, ключ ему отдать. Пизду. Ты что-то сказал, нахуй? Я... Слышь, принеси нахуй что-нибудь, чем ему въебать нахуй. Если будет полный состав, то да. Влад не будет играть за Сурвов, он сыграет за Мана.
Ну-ка. Where to go? The port of London, please. I will show you where to stop. Хоть мне это сейчас на что напомнило, этот нахуй. Assassin's Creed. Блять, как же он там? Синдикат, ёптать его. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I do not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps, before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in. Да, Ведьмака можно поиграть. The man's words came to me. Фазма. Placed the Блин. rosary on a rock. A gift. Давай, не на, можно, не надо. And you were rescued. Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmy here? Или как тут осел. Ну не надо так самокритично, ёпта. Сейчас я приду покурю.
Do you know anything about this? I think I can help you. Хорошо. Just one question. I can't tell you because I don't know. Oh, hardly a reputable establishment. I've seen worse. Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. Да, нам будет надо звониться. Never heard of it. Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. Your clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along are you? I thought I'd hidden it better. How did you know? Are you a doctor? In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. Would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Ну ты в следующий раз зайдешь, напомни мне, я подвину. Все, ББ. Давай, Лин, доброй ночи тебе. Спасибо, что зашла. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. May I ask you something? I'm sorry, but I don't know anything. The coffin won't go away and the doctor's too pricey. Are you able to help me? I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Do you know anything about this? I can't help you with this.
The coffin won't go away and the Is there a doctor's... doctor? A man is very sick here. It sounds as though those people will need my help. What are you looking at? Do you like to watch our man suffocates himself for food? Can I ask you a question? I can't help you with this. Do you know anything about this? I can't help you with this. Hello, this is Dr. Watson. We'll take a look at your friend. Freshly dug up treasures, it seems. Everything ends up in a river. It's a good thing these people The take water has a something. curious whitish tinge to it. От души, брат, от души. The subject is hyperventilating. He has a pale face and dilated pupils. Dilated pupils, decolorized skin, necrosis. What do you make of this, Doctor? All signs point towards acute poisoning. It could possibly be due to chemicals. I won't jump to any conclusions yet. It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy. Can you satisfy my curiosity? Sorry, sir, I can't help you. Is this familiar to you? Sorry, sir, I can't help you. The coffin won't go away and the doctor's too pricey. Could you help me? I wish I could be of help, but I can't. Sorry. О. Так, ладно. Верфи. Верфь. Что такое верфь? Help me, please. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Я понял, нахуй. Could you help me? I'm sorry, but I don't know anything. Где верфь, блядь, находится? Это не обратная. My daughter swears she saw ghosts in warehouse too. The coppers even went over there. Must be serious. Ну, где-то здесь. May I ask you something? Of course I don't. It's quite a long story short. После третьего пирса. Третий пирс. Ебать, здесь. Так, мы вот здесь. Я так думаю, надо... Not in the mood, mate. Shoo!
Pardon me, sir. I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the 4th person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, and I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. Now, where was I? Здорово, Макс. Мы решили сегодня постримить Шерлока. Can't help you there, mate. А как Ларри будет за Мана, если он с нами в теме? What are you on about? Sorry, doesn't ring a bell. Have you seen вот this это. before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? Блять, не убирается опять. Портрет.
Там в правилах все есть, Макс. Эти пирс, да? Нужен склад. Is this familiar to you? No, sir, I've never heard of it. Ну-ка, ты, может, поможешь? Do you know anything about this? No, sir, I've never heard of it. А, это не то, это призраки, блядь. Вообще не то, нахуй. Ладно, давай пойдем. Начнем с этого, maybe. Прям. Yes, any let me have them. Воды. A recent cart crash. Ты там, брат, накидался, да? Блин, 12.
4, где-то должен быть 2 нахуй будет. Первый. Good evening, Constable. I heard some people talking of ghosts in this warehouse. Gossips, all of them. An old lady neighbour saw some lights and ghostly shapes in the middle of the night. She heard music too. Turns out this was the warehouse of Grandpa Kujak. He owned a business with theatre props for scary shows. I went in and... well, it is a bit creepy. But I think it was probably just some kids fooling around. Do you mind if I take a look inside? Not at all. It's like Madame Tussauds, only worse. I'll be on the beat round the pub for the rest of the night. Damned explosion. Good night, sir. Dalton swears she saw ghosts in their house too. The coppers even went out. Около бара. Ладно. Pile of rotten food. It carries danger, but not of the kind that we witnessed. Gruesome. It's been decomposing for weeks. If this were the origin of the disease, it would have started sooner than a few days ago. The waterway goes under the buildings. We'll need to find other open sections in order to continue our search. Hello, lad. Is this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. Do you still have the necklace that Soulsby gave to Girves?
Girves left it near the shrine. I tried to sell it to buy medicine, but no one wanted to buy. I want to speak to Dea. Is she around? Amma, my mother, she got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Don't go anywhere. I miss Girves. Do you think he's okay? This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. Наебали, короче, я понял. An effective contraption. It still works. There was a box in the coffin. It was removed quite recently. They opened the casket and left marks. A herbal odor with an acylic base. Liquor? Who is this intended to scare? Phosphorus, used recently. Where is this going? Several crates are missing. Bottles of various shapes and sizes. I detect a mix of chemicals and aromas. No brand or markings. It looks like a bulk product. Somebody had fun. Да пок нахуй.
A small cart left those tracks. Ох, нихуя себе. Inspired by the legend of Sleepy Hollow. That's most likely the ghost the old lady saw through the window. Who is this intended to scare? Ну что он увозил просто. А, ну она же здесь стоит, долбоёб, блядь. Дебилоид, блядь. Played with phosphorus to give the illusion of ghosts or ectoplasm. In reality, they were here to mix a few ingredients and prepare a solution of some sort. Then they took a box hidden inside the casket. And they left through that gate with a small cart. Dr. Tippett's electric pectobrain. Patent medicine of the future. This is a patent medicine. A quick fix at an expensive price that drags the patient slowly into death. Can I ask you a question? Of course I know. To cut a long story short. В трущобах его ждут во дворе больным и страдающим. Ребенок трущобы, вот по сути.
Это так они, я так полагаю, они так называются, да? Coffin won't go away and the doctor's too pricey. Ну вот, наверное. Could you help me? I wish I could be of help, but I can't. Sorry. May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Where are we? Ебать. Field hospital? Ну ебало тебя. Молодой. Фосфор нахуй. Если самоучка, наверное. Хотя... Good evening, sir. Are you the gentleman who sells that intriguing pecto-brain beverage? Good evening, gentlemen. I'm Dr. Thomas Tippett, and yes, its proud inventor and purveyor. Are you a doctor? You seem remarkably young. I'm self-educated. I help people in need around these parts with my medicine. Helping, as in bringing to the grave? That is unfair, sir. The virtues of my invention are to calm the nerves, to stop coughing due to the endless smog, and to help children to sleep. Has your beverage been tested by your peers or any medical authority? I am a doctor, and it appears that you are playing with people's lives, people who place their trust in you to ease their pain. People need help, and drugs are expensive. My formula helps, and it's inexpensive. The product is dispensed from here only, so dose and usage are controlled. I looked into other patented medicines. They contain harmful or useless substrate, and they're sold in respected shops and pharmacies. Do you realize what you are doing? You are playing with people's health. You are a doctor. Take a look at my product. You won't find mercury, radium, lithium, or any other toxic substances drowned in alcohol and sold freely by so-called health professionals. I can show you how I work. Let me help people. Watson, what do you make of this situation? I'm not sure. Patent medicines can be a scourge, yes, but he is not entirely wrong in practice. Why the haunted warehouse? Well, nobody was using it, and people are afraid of ghosts. It kept them away until today. What I do is not entirely legal, but I do help people. I help up to 50 people here every day. It is working. The patient has a high temperature and is short of breath. The cart from Warehouse 2.
А, я понял, понял. Constable? My name is Dr. Watson. A man called Thomas Tippett has opened a field hospital nearby and is selling illegal medicine there. He is using Warehouse 2 for his smuggled product. Please stop him. I knew it was a swindle. Real ghosts don't look like that. I'll check on this crook right away. Угу. This pipe disposes of wastewater from a factory. A possible culprit, but would likely have caused trouble a long time ago. Moving on. Надо пойти покурить. Я приду.
этого завода хуярит, да? Phenol, a dangerous substance often used as a sanitizer, coming from Spade Chemicals. The fish's scales have decolorized. What a disaster. Is this familiar to you? I think I can help you. Пятое хранилище, да? Ну-ка, пошли со мной. Пятое. Это у меня попадалось пятое, так, третье. Пятое. Barrels of phenol from your company ended up in the canal. It has poisoned people. You will need to clean it up properly. Otherwise, we will inform the authorities. What the? We will call the cleaning brigade immediately. I hope this can stay between us. Is this familiar to you? Excuse me, what? I'm not sure I know. Could you help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Я, наверное, знаю, кто. Те, которые вот здесь тусят, да? Gentlemen, the doctor here and I have found the source of the contamination. Spade Chemicals will take care of it. That's pretty good news. But how long will it take? And what about a friend? Will someone pay for his treatment? Pressurize the company. But for now, get rid of the stained clothes and rinse any phenol-affected skin. No one else should touch the canal today. Thank you, we'll do that. Let's go to the cheap doctor for help.
Готово. Are you able to help me? Sorry, sir, I can't help you. Угу, я понял. Так, у кого спросить? What are you looking at? Do you like to watch how a man suffocates himself for food? Я знаю, где искать этого. What are you gawping at? Так. Sorry. Что это можно... А, нет, не доебешься. Я почему-то думал... Told that you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. That boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while. Кого поинтересоваться? Help me, please. No, sir, I've never heard of it. Поговорить с пиздюком, maybe. Потому что, ну, я не думаю, что еще кто-то замешан. Только пиздюк, по-моему. Ну-ка, малой. I should have helped Amma put out the posters. If she hadn't been in the smoke so long, maybe she wouldn't be sick. Так, кому это мы забрали? Значит, нет, да? Ага. Темный доктор, нахуй. Пока нет, ладно.
can I help? I could try and flag someone down. Сука, ну это надо с него трясти, ёб твою мать, он нахуй по-любому виноват, хуй собачий. Wonder why people are going missing. Puts a man on edge, you know. Moskva. Sounds like this ship was from the east. My money is on a loose cigarette or a discarded match. One careless throw and boom. I could do with a pint of the Cursed Mermaid, with the thought of walking in this fog. I need a little Dutch courage to walk in this fog. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout with a silver ball in place of a missing eye. I shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Так, мне нужно что? Мне нужно узнать про пиздюка. Have you been drinking? Понятно. Never heard of it. Она тоже не знает. Doesn't look like anything to me. Тоже не знает. Doesn't look like anything to me. Пись, Have you я been понял. drinking? Never heard of it. Doesn't look like anything to me. Doesn't look like anything to me. Пьяная, Doesn't да? look like anything to me. What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. Так, ищем. Мы нахуй никого не ищем, да? Сюда. Сюда. Ну, вот, знаешь, надо этого трясти черта. Я думаю. Что, я не могу тэпаться? А, здание, наверное. Здание нельзя тэпаться. What are you gawping at? Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that?
А в чем заключается преступление? Кто преступник? A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Boulder Dash. Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Так, ну первое это вот это. Нет. And how do I fit in all this? Sorry, you lost me there. Mr. Weird. Soulsby, you... And how do I fit in all this? Sorry. Стоп, не понимаю. О. A man named Dirty Summers was involved in some... What? Так, хорошо. Boulder Dash. Sorry. A man named Dirty... What? Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make... This proves nothing. And how... And how... A man... Your call... Блять, ну вот это по сути. Да схуяли нет. A man... Your... This proves... A man... What? Your call... This... Да нет, блять, конечно. Miss... A man... What? Boulder... Mr. Блять, нихуя не понимаю. And how... Какой склад ты еблан нахуй, что пьяный, блядь. And how... Вот это тоже нахуй не сюда это все. A man... Вот это сюда. Однозначно.
Вот это все. You're cool. This proves nothing. Sorry, you lost me there. Mr. A man. You're It's true, and that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Salisbury. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that, on my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall, but I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He is a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Так, ребятцы, думаю, давайте закругляться на сегодня. Завтра с утреца будет также стрим по Шерлоку, скорее всего. Или по ДБД. Посмотрим. Так, все, давайте, ребят, всех обнял, поднял. Спасибо, кто смотрел. Доброй ночи всем.